Cái phương pháp tổ sư thiền này á, thôi mình nói đi tham thiền luôn ha. Phương pháp tham thiền này đó, mục đích cuối cùng mình là phát hiện ra chính mình là cái gì, rồi để làm chủ chính mình, được tự do tự tại, không bị những cái cảnh khổ của thế gian nó ràng buộc nữa. Dịch đi. Okay. He said the purpose of this practice is to regain your eternal reality, so you can be free from any attachments, any sufferings. Any attachments or any sufferings. Right. Yes, I'm sorry. Go ahead. Go on. No. Well, you said something before that puzzled me. You said this is not meditation. All right. So this is more the question for me. Oh, I see. So let me discuss with him first, Okay. right? Because he need to supervise the tour. That's good. Yeah, I okay. like that. Yes. Đây. Bà hỏi đó là tại sao mà cái chữ tổ sư thiền này mình không được dùng cái tiếng Anh là meditate. Tại vì cái tiếng Anh meditate đó là cái thiền tiểu thừa, là cái thiền mà nó phải quán một cái đồ vật, còn mình không có quán. Rồi con sẽ dịch lại cái đó cho bà, tại vì lần trước đó. Okay. It's not wrong to use the word meditate, but we just want to distinguish from our method to the rest. Because when you meditate, you focus yourself on a single object. Just like you focus, you follow your breath. You see, you're breathing in, breathing out. So you follow your breath, you follow the breathing. This is your single object. It's one method. Yeah. It's one method. That's the meditating. That means you focus on a single object. This one, we don't focus on a single object. We ask question. We keep asking question. And that question is unanswerable. I understand. Yeah, we don't focus on an object. That's why we try not to use the word meditate. Because when people think we meditate, people will focus on the question itself. People don't follow the desire, the feeling that the context of the question raises up. Because like when you ask an unanswerable question, what we want you to get is to prolong the desire, the feeling that I don't know the question yet, I want to know the answer. Because if we use the meditate, maybe people will focus on the question itself. Mm-hmm. We want the desire, the feeling generated from the question. Cô giải thích cho bà đó là mình không có xài cái chữ đó tại vì meditation. Dạ, tại vì nó phải meditate, nó phải nhìn ở trên cái đồ vật, như là theo cái hơi thở hay là quán cái xác chết, nó là quán chứ nó là của thiền tiểu thừa. Còn mình đó là hỏi cái câu hỏi. Thành ra cái mà mình hỏi câu hỏi là mình không muốn nó là tập trung trên cái câu hỏi, mà mình muốn là cái cảm giác không hiểu, không biết, muốn biết mà trả lời không được. Đúng rồi. Right. Yes. Yeah. I just translated what I said to him, and then he says correct. Yeah. Không, Cũng như mình hỏi bà nè. cho mình có cái ý kiến. Bây giờ được bài văn. Cũng như cái bổ sung cái thiền tổ sư thiền này, không phải quán mà truy cứu, là tức là hỏi là chính mình. Cũng như bây giờ hỏi đơn cử như câu thoại đầu, khi chưa có trời đất ta là cái gì, mình cảm thấy không hiểu. Không hiểu tức là không biết. Còn thiền quán thì nó có chỗ mình quán, tâm mình đang quán, thì nó khác hẳn. Cho mình đi ý kiến này là tại lúc nãy đó Đồng Quỳnh nói là focus trên cái question của mình, mà không có người ta đừng có focus trên cái answer, tức là mình chỉ hỏi thôi nhưng mà không có được nghĩ ra cái câu trả lời.
Nếu mà người ta đi tìm cái câu trả lời, tức là người ta phải vận dụng cái trí não của người ta, thành ra chỉ focus trên cái question thôi. Đó, để cho người ta cứ nghĩ cái question là cái mà người ta không hiểu. Chứ nếu mà người ta dùng cái câu hỏi đó để mà nghĩ ra cái câu trả lời thì như vậy là không có đúng. Tại vì thông thường khi mà người ta có câu hỏi, bao giờ người ta cũng đi tìm cái câu trả lời hết á. Thành ra cái này đó là cứ nói người ta là phải focus trên cái question đó không, và nghĩ rằng là cái không biết đó, tại vì mình đi cái không biết mà, mình ở cái không biết, Nó không hiểu. cái không hiểu không biết đó, không hiểu không biết. Bây giờ lại quên mất cái câu của thầy rồi. Nhưng mà em dịch cho cái chuyện cô này hỏi cho người ta hiểu, mình biết đừng nói gì. Yeah. Could you tell us what she asked, what she said? Okay. She just tried to develop further on your question. She said that we don't want to focus on the question itself. Just as I said before, what we want is the desire, the feeling that I don't know the answer to the question. And this is what she said. Yes, what I want to know the answer. Yeah. Yeah, So- which is what you said. Yes. Yeah. So just consider like the question and the context of the question is just kind of like a motivation to generate the feeling, the desire, right? And then that feeling, that desire help to come back to yourself because you ask yourself. And then, yeah, and then we don't have, like I said before, no answer is accepted to the question because we cannot use our brain to answer the question. The answer to question is beyond the capacity of your brain, of your mind. Okay. Con nói nữa là con nói là cái này á là chỉ là cái câu thầy đầu á, nó chỉ là cái mà giúp mình đó để mà lên cái niệm mà không lên cái tâm mà không biết nhưng mà muốn biết, không hiểu nổi nhưng mà muốn hiểu á. Đó, thành ra vậy á. Không thể giải đáp được. Rồi con có nói đó là không có cái câu trả lời nào mà có thể chấp nhận được hết trơn á. Thế mà trả lời bằng cái sự suy nghĩ của bộ não là không chấp nhận được. Thì nói thêm mà nó chính mình giữ cái không hiểu đó, không biết đó, tự động những cái suy nghĩ của mình á, biết chuyện này chuyện kia á, nó không có đến được. Thì lúc đó tâm mình nó an lạc thanh tịnh, là hết cái phiền não. Okay. He said that when you keep asking yourself the unanswerable question and you focus on the question and then you don't pay you pay less attention to what's going on outside because you know a thought is triggered by another thought, right? By another thought and by another thought are triggered by the stimulus. But by asking an answerable question, we don't have the answer. We come back to ourselves because we don't have anything to association with or to interact with. That's why we come back to ourselves. And since we become less and less affected by the outside, we become restful and calm inside. So by asking an unanswerable question, the peace and the mindfulness come to you naturally. You don't make an effort for it to happen. It happens. It's very precise, that's good. Right. Hiểu rồi hả? Yeah, hiểu rồi. Tarek, do you know what their method is? They are talking about questions and things, so do you know what that is about? I'm hearing that there's a questioning that goes on, and then we are not going to listen to the mind and try to find we can't find an answer to this question. So
So perhaps I have a question. Right. So is the self in the body, or is the self in the mind, or is it out there? So you want to ask where does your quote unquote self sit, right? Yes. In your body or outside? Đấy. Hỏi chờ bây giờ cái tâm á, cái chính. Cái câu thổ động mình hỏi á, lâu ngày nó sẽ quen dần đi. Nhưng muốn cái đó là nhất là muốn cái câu hỏi mà nó có đó, thì nhất là mình phải có cái tâm tha thiết cái vấn đề sống chết của mình đó. Đó, sống chết ngày nay mình như thế này, ngày mai mình ra sao, thì tự nhiên là mình sẽ giải quyết bằng cách là hỏi câu thổ đầu. Còn trong lúc mà mình đang tham thiền đó mà mình quên câu thổ đầu, bị vọng tưởng nó chen vô đó, thì đó cũng là chịu thua luôn. Cái gì nó vọng tưởng nó kéo đi một thời gian, hay là nó lọt vào không có niệm nào hết, là vô khí không, hoặc là hôn trầm nó đến, thì cũng chịu. Khi mình biết mình mất gián đoạn đã, bị gián đoạn công phu đó, thì mình biết mình hỏi thế nào, cứ tập lâu ngày đã trở thành thói quen, là mình hỏi nó điều. Okay, so he said the inconsistency in asking the question is just normal, because that's why we need the practice, and gradually the practice will become the habit, and then you will become more and more consistent with the question. So it's like a mantra. yes, it's just normal flow, right? First of all, like it's not like familiar to you asking the question, so you tend to forget it many times. Yeah, but when you keep practicing, and then it becomes something familiar to you, and then when you forget the practice, you will have something like the snap, intuitive, like snap, to remember it. That's why we need to practice. And then he says that in order to keep practicing, like we need to have the urge, the desire to resolve the question, to know the answer before we die. We need to talk to ourselves something like, I need to resolve the question. It's just like to be or not to be, that's the question. You need to resolve it, right? To know who you really are before you die. And that urge, that desire will be a big motivation for you to stick with the question. So there's no trick to snap you out of that. That's the expression, right? Keep practicing. First of all, you forget it many times. The more, but you consistent with the practice, you become less and less forgetting it. It's just like building a habit. But the best thing of all, think of it as a question to resolve, to know who you really are before you die. This is a chance for you to have your mind to ask the question. But if the next life, we don't guarantee what coming up next, right? We don't guarantee we have the chance to ask the question. Just talk to yourself like that. It's a big motivation. It's a little bit scary, but it's a big motivation. Họ muốn mà cái câu hỏi, câu hỏi đầu nó liên tục á, tức là cái nghi tình liên tục á, khi mà vọng tưởng nó cũng chen vô đó, thì mình đừng có quan tâm đến vọng tưởng, tức là mặc kệ nó đó, rồi chỉ chú ý câu hỏi, câu hỏi đầu mà hỏi, thì cái nghi tình á, cái không hiểu biết nó sẽ kéo dài. Okay, so he said that when you are like dominated with all the obsessive thoughts going on in your life, and you forget the question, and then he said that the practical way is to focus on the question and let all your thoughts
go. Let it go. Don't pay attention to it. Don't feel emotional about it. Don't blame yourself. Right? You keep practicing the question, and if any thoughts coming in and cut off your practice, let it be. Don't pay attention to it, because when you pay attention to your thought, you will find a way to counter the thought, and then you will forget practicing the question. Right. Yeah, just let it go. Right. And your focus is here, and anything can pass by. Right. Câu khởi đầu. Tập lâu ngày á, trở thành cái thói quen. Đó. Trở thành thói quen, cứ mình hỏi câu khởi đầu có nghi tình đó, được nhiều hơn vọng tưởng. Rồi cuối cùng cái vọng tưởng nó hết rồi đó, chỉ còn có câu khởi đầu và cái nghi tình thôi. So it says keep practicing. Asking you the question. and then first the question is a stranger. Gradually it will become your friend. Yeah. And then it comes naturally. You don't make an effort to ask the question anymore. Excellent. Yeah. So, Khi mà còn chỉ có cái câu thoại đầu và cái nghi tình, nhưng mà đến khi mà nghi tình nó được 100% á, ngày đêm nó không gián đoạn cái nghi tình, thì câu thoại đầu nó tự mất, chỉ còn nghi tình thôi. Right. This practice actually has two parts, right? The question is the motivation, and the desire, the preoccupation to know the answer yet you cannot answer. The preoccupation with the question is the second part. And the first one is the motivation. The second one is what you want to be with. And then if you keep practicing, and the question is all you can think of, right? It's your sole preoccupation. And then your motivation will disappear. And then your preoccupation will lead you to a different frame, different field of thinking. And now you begin to have your own experience to it. So you understand? You have two parts. Yeah. The question is just a motivation, right? And then the preoccupation with the context of the question is what we want to get. And gradually, when we be consistent with the question 24 hours, non-stop, and then the desire, the preoccupation will be the leader, and the question will disappear because we don't need motivation anymore. So, what we want to get, you mean to get away from the trivial? When you say what you want to get. Okay. What we want to get is the desire, the preoccupation to the question, the unanswerable question. And it's kind of abstract. We need to have a living experience to have it. And eventually, this is something you think you can think of. It's your first priority. And then when anything becomes your first priority, the rest will become less. It will come second. It will go like that naturally. Yeah. Ask.